check the mic and make sure it sound right, boys. So, here ka mga bossing. Nahirapan ako kung saan ko pepesto to para buksan. Kaya, ano na kung ano nyo, kung figure out kung ano itong ginamit kong patungan. So, sabi doon, open here. So, tara. So, para lang get idea kayo mga bossing, ano kalaki box. Ayan o. So, halos 19.5 inches by 3 feet, almost 3 feet. More than 3 feet a bit. So, yan. Kaya medyo mahirap ihanap ng pesto. Pero tara, buksan ko na to. Wala na katrasan. And syempre, kung alam nyo yung return policy ng Costco, okay lang yan. Okay, so there's already some instruction here para i-kabit yung kanyang stand. So, yan sa screw down. So, here, so, get maximum 3 inches. So, we got the stand. Para pinaka-paa niya. So, yun. Okay, just ito kanyang may makasama na ngayon HDMI as was before. Usually kapag pala HDMI, usually mga, even the TV or any monitor, it don't give libreng HDMI cable. So medyo cheaper na siguro ngayon yan. At ang kanyang power adapter. That's ano yung may mga power adapter na siya. And some okay, so pa makabawas ng papel. So the owner's manual is in CD now, and safety precautions is here. But the bad thing about it is ang ating mga PC ngayon ay wala ng CD drive. Usually USB drive na lang. So maybe medyo outdated na to. So medyo old version na siguro ito ating monitor. So, they still have this one. So, ito yung pwede mong padala sa kanila, pabalik to register your purchase. So, yan. So, may mga ano pa rin dito. Some quick guide or some information. Okay, so in Canada, we got the French version and the English version. Okay, there we go. So, ayan, what's included. So these two, okay, I don't know, siguro mga option to. Yung parang video link to na isa. Hindi ko matanda lang ang pangalan nitong table na to. So, usually sa mga Apple ano to. Apple gadget nakalagay. Okay. Okay, so meron pa rin siyang kaya hindi DP-in. Yung isang klase. There you go. So make sure to use a supply cable, otherwise you may cause the device to malfunction. Okay, so siguro parang pag iba yung ano mo, hindi compatible. Iba sila. So ayan. So tara, buksan lang natin isa-isa po mga nila. So, ayan. So, it's North American version flag. And the HDMI.
Alam ko yung DP-Link bata ko isa, medyo mahal yan eh. Kasi HDMI na lang nilagay nila. I don't think any difference sa resolution or quality ng video if you use other type of cable. There you go. So yun yung parang screen niya. Plastic metal parts here. So there you go. So that's what's included. So now it's time to reveal the monitor. There you go. Okay. So, kabalot siya nito parang mapong. Ayan. So, mabigat siya. So, galing natin. Just to show you guys kung ano yung tsura niya. Ito na bali siya mga bossing, ito ang kanyang likod. So, usually parang standard, pwede mo siya lagyan ng lock cable here. Kasi ito parang sa style niya, or I think pwede rin dito yung slot cable sa ito yung DP-in, HDMI. So, may ano rin dito, audio cable na saksakan. Saka yung power cord here. So, and their logo. So, wala siyang control dito sa baba. So, wala siyang control dito sa baba at sa taas dahil ang control niya nandun mismo rin sa monitor. So, yan. So, here you go. Yung pinaka-screen niya. Ang bossing. So, there you go mga bossing. Ito na yung mga laman niya. We got the monitor, yung kanyang stand, yung base. Then yung power adapter and the HDMI cable. So if you guys hindi pa kayo subscribe, please don't forget to smash that subscribe button at hit nyo na rin yung notification bell icon. Saka i-like and share nyo na rin itong video mga bossing. Supportahan lang tayo. Let's bolt in. Thanks for watching mga bossing. See you on the next episodes. Peace out.